We have assembled here on the auspicious occasion of the release of an invaluable book entitled Babu, His Life and Mission, edited by Reverend Father Albert Huart. Father Gerard Beckers, affectionately known as Babu by his friends, was born in Belgium in 1924. He joined the Society of Jesus in 1944 and taught in the Department of Chemistry of St. Xavier's College, Kolkata. From a very young age, Gerard was deeply involved in politics. From the age of 12 to 13, he was also involved in a youth gang, indulging in a good deal of mischief and at times attracting the attention of the local police. But the Holy Spirit was watching. An enterprising priest enrolled a number of those wild lads in a scout troop. There, Gerard encountered a deep Christian challenge. His first deep religious experience, he says, dates back to the prayer vigil he kept before making his promise as a scout. This was a turning point in his life. Well, I first knew about Father Beckers from the school. We had been sometimes like 3 years in the same school. He was one class above me, and classes don't mix so easily, so I knew about him, and we all boys of the school were pretty fascinated by him because he was a very striking, first size, very striking size, and very striking character. He had the reputation for being a man totally unafraid of authority. And that we all, a gift we all envied very much. He had a reputation of being dismissed from several colleges before, which was not quite true. He had been dismissed from one only. I knew him personally as a friend, on terms of friends, when we both joined the Society of Jesus, the novitiate of the Society of Jesus, without any kind of consultation between us. And so on. So I never met him before, personally, speaking to him, until I met him in the novitiate. And then I knew him quite well all along the years, and we became pretty easily friends. For some months, Gerard attended classes in the Agricultural Engineering Department of a Jesuit university at Tulu. He earned his living by working on farms. He had to learn to draw a straight furrow with a plough drawn by a pair of unmanageable oxen. Later, he worked as a laborer, loading and unloading crates of fruit imported from North Africa. His co-workers were mostly Spanish refugees from the Red Army that had been dispersed by General Franco. Quite a few of them criminal types. Gerard learned quite a lot about life from them. If he did not learn more, it was because of his resolve to remain faithful to a Belgian girl back home with whom he had fallen in love at the age of 14. Then there was that marriage contemplated with a girl with whom he was deeply in love, and he broke the engagement in mutual understanding with the girl. After explaining to her what was the call which was coming to him, she said, if it is really a call of God, and I would not be too surprised, then I will not stand in the way. And I think she herself became also a religious, from what I know. Among most of his companions, the news that Gerard was about to join the Jesuits evoked stupefaction and skepticism. They wondered how long it would last. Well, in fact, it lasted 64 years. When at the end of the novitiate, he was admitted to pronounce his first religious vows of poverty, chastity, and obedience,
he went after the ceremony, far from anyone's eyes, to dance around the tomb of a senior companion who had dreamt of going to India but had died before realizing his dream. That the wild trend in Gerard's character had not been fully smoothed out by the Jesuit training was revealed in an early incident. He decided that since he was to stay in India, he had better make friends with the sun. For this purpose, he would go with the barest minimum of clothing to sit on the roof in the full sun for long hours, protecting his head with a large Napoleon hat made from folded newspapers. This experiment was nipped in the bud after less than 1 hour by a sharp hukum from the rector. After a rather short time, he was sent to St. Xavier's College to teach chemistry. Babu's name is synonymous with ICAF, with NSS, with Sherpur project, Students' Health Home, and you can go on. Besides being a committed Jesuit, he had a right and exemplary blend of academic, social thrust, and youth involvement. He led students into becoming fully human and fully alive persons. He has formed many people, like the two you find here, and many in the auditorium here, many men and women for others who today are doing wonderful work. He made everyone important. He made them sacred and shaped their lives. I always admired his sense of humor and also a sense of fairness and justice. On that occasion, we had invited quite a few ex-ICAFers. There were about at least 300 to 400 of them. And one of them was Mari Marshall Tekekra. And following that occasion of his Golden Jubilee, we published a book from the ICAF called Memories of a Movement. And in that Memories of a Movement, Mari Marshall writes as follows: Babu was a legend in Bengal. His life itself was a message to all of us. One could write a book on Babu, and that's what Father Albert Hewitt has done. 10 years of school education and social influences had conditioned me to believe that once you enter college and complete your graduation and post-graduation, you're assured of a good job and a reasonably comfortable lifestyle. So you join Xavier's, then you join ICAF, and then you encounter someone called Babu Bekers, and suddenly your perception of what a meaningful life should be changes. This tall, bearded man with a loud voice, sharp eyes, loads of information between his ears, and a heart of gold starts challenging you and making you rethink what life is all about in respect of social issues, relationships, career choices, and in the Christian context, what it means to live for the kingdom. We spent time together in your new room in the Jesuit residence that was easier for you to negotiate. On the day of my departure, I came to St. Xavier's to serve at the Mass you were celebrating, knowing that I would not see you again in the flesh. As I said goodbye, the words of Anthony in Shakespeare's Julius Caesar, my high school Shakespeare text, echoed in my mind. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. हो गई है
पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस नदी के धार से ठंडी हवा आती तो है। তোমাদের এই নদী না, নদীর ধারে যখন সন্ধেবেলায় বসে থাকবে, তখন নদীর ধারে যখন সন্ধেবেলায় বসে থাকবে তখন ঠান্ডা হাওয়া আসবে। আর তোমার এই নদীতে না, কিন্তু বড় নদীতে নাও তো চলে, তো নৌকো, সেই ভাঙা নৌকো হতে পারে, কিন্তু লহর সে টক্কর দেতা হ্যাঁ। इस नदी के धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी के धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। You see, Babu, for me, he was a minority. His way of life, his views, his voice was minority voice. As a teacher, he was a minority. Our main whole education system is gearing us towards career, and he was gearing us to society. He was a minority. But he used to tell me that, Meghnad, we have to understand we are minority, but we have to register our presence positively against all odds. We are running against the wave, but we have to register our presence positively. To certain time I didn't understand what all this thing is. Now I try to see. I think I can see. He registered his life positively, that's why we are all here. See, from the last 30 years, the blood donation movement, in 70s when there was crisis of blood, people were dying for a bottle of blood. Today, West Bengal, everyone, there is no crisis. When he was asked, what is your dream? What would you like still to do? He said, you know, I cannot do much anymore, but I hear every day of my former students and social helpers who are doing such great work, but better than I did. So he realized he had had deep influence on the students, and especially on the students. His commitment to the students, his commitment to the social reality, that is something which tremendously impressed students, I think. Father Bakers, I first met him during the Bangladesh war. There was a refugee camp, and that is the place where I saw Father Bakers. Beginning, I saw a father-like figure in him. So I had lost my father. So that father-son relationship may be the first thing. Second thing, he was attracting many of us because of his sincerity, and to serve people. I was in arts for the university, and then I wanted to study in St. Xavier's and also work in student circle. And only thing was that was possible if I take commerce. So I took commerce to be volunteer in student circle. So I was a commerce student. These summer holiday camps, which used to be 2 months long, and our puja camps used to be 15 days long. And I had no other. I used to go for 2 months in the summer, and this also this 2 or 3 months in the year I was there in Sherpur. 75, 74, 75, 76 also. These are the days when we used to go to Sherpur. बच्चे लोग को पढ़ाते थे, और बच्चे लोग हम लोग को ये जो सामने ताल गाछ दिख रहा है, सब ताल गाछ में हम लोग को वो बच्चे लोग चढ़ जाते थे और ऊपर से ताल गिरा देते थे, और हम लोग को ऐसा ताल काट देने से जो ताल सास होता है ना, तो हम चूस के, ब्यूटीफुल है, तो वो चूस के खाते थे।
तो जाके बेकर्स को स्वाभाविक जाके हम बोलते थे बाबू आज ना हमने 20 ताल खा लिए। दूसरा दिन फिर बाबू आज ना हमने 30 ताल खाया। ऐसा जब बोले तो एक दिन उसने कान पकड़ा टेढ़ा करके और मारा एक थप्पड़। बोला मालूम है तुमको ये ताल खाने का मतलब क्या है? बोले देखो ये ताल जो अभी तुम ताल सास ऐसा सूस के खा रहे, ये जब पकता है तब यहाँ पर लोगों का घर में अनाज नहीं होता उस समय पक के, और वो ताल का जो घाटा है, एक ताल का घाटा को 2 जन गरम करके खा सकते। तो तुमने जो 20 ताल खाया 40 आदमी का खाना खा लिया। मालूम है तुमको ये? तो यू सी द रूरल इकोनॉमी, द रूरल लाइफ, द रूरल ये इस तरीके से नो इकोनॉमिक प्रोफेसर हैज टॉट मी इकोनॉमिक्स बेटर देन दिस। ये 35 साल बाद आप लोग के साथ फिर मैं ये गांव जा रहा हूँ। तब हम लोग एनएसएस में थे और शेरपुर में काम कर रहे थे, और तब हमें ये ऑफ़र आया था कि इस गांव में भी आके इनके स्कूल में थोड़ा हम लोग कुछ सोशल वर्क करें। सच पूछो तो यहाँ पर जो हम लोग मैनुअल काम करते थे, वो काम का जो आउटपुट है, वो आउटपुट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये था कि हम स्टूडेंट लोग ये काम के माध्यम से हम अपना जीवन कैसा बनाएं। दूसरा था कि ये हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गांव वाले लोग देख के सोचते थे अरे ये कलकत्ते के स्टूडेंट लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी कुछ पढ़े। तो ये इट वाज अ होल थिंग दैट बेकर्स वांटेड, दैट यू नो पीपल ट्राई टू टेक अप social work as their own task, as your own profession, as your own duty। तो उसलिए हम लोग यहाँ आते थे। और ये जो गांव है बाकीपुर, यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्कूल का काम किया। स्कूल के साथ साथ गांव का इकोनॉमिक सर्वे, वो गांव में क्या है और क्या नहीं है, एग्जिस्टिंग क्या है, उसके अंदर में अगर इंटरव्यू करना है तो क्या है, जानने के बाद ही क्या इंटरव्यू करना मालूम होगा। साथ साथ में हम यहाँ के जो 10 क्लास पास किए हैं ऐसे बच्चे लोग को लेके कुछ नाइट स्कूल्स चलाते थे। उन लोग जो लोग तब के दिनों में तो यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम था, और फिर वो उन लोग को हम लोग पढ़ाते थे। सो दीज आर द थिंग्स दैट वाज देयर, हाउ वी इंटरफियर इन दिस विलेज। বাঁকিপুর বা আশপাশের গ্রামগুলো লোকেরা পরিকল্পনা করেছিল ওখানে একটা জুনিয়র হাই স্কুল অর্গানাইজ করবে। সেই সময় খবর পাওয়া গেল যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ফাদার বেকার এসেছেন শেরপুরে। অলরেডি সেই স্কুলটা রিকগনাইজড স্কুল, সেখানে ফাদার বেকার ওই সামার ভ্যাকেশন, পূজা ভ্যাকেশনে এসে এনএসএস ক্যাম্প করে। ক্যাম্প চলাকালীন ফাদার বেকার রাত্রিবেলায় তার ছেলেমেয়েরা আশপাশের গ্রামে নাইট স্কুল চালাতেন। তো আমিও আমার ছুটি থাকাকালীন তাদের সঙ্গে গিয়ে ওই স্কুলে পড়াতাম। তো এইভাবে পুরো এনএসএস ক্যাম্প মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অমিত মিত্র বলে একজন আসতেন, ভানু মিত্রে এবং ফাদার বেকার, সেদের সঙ্গে এইভাবে অ্যাটাচমেন্টটা হয়ে গেল আমার। তারপরে আমি 76-এ যখন এইচএস পাস করলাম সায়েন্স নিয়ে, তো ফাদার বেকার্স বললেন ঠিক আছে তুমি আমার কলেজে আসতে পারো, ওখানে আনন্দ ভবন বলে একটা ফ্রি হোস্টেল আছে। তো ওই আনন্দ ভবনে আমাকে রেখে 3 বছর ওইখানে পড়াশোনা করে 1979-এ আমি বিএসসি পাস করেছি ওখান থেকে। তারপরে 81-82 ব্যাচে বিএড করেছি। আর ওখানে পড়ার আগেই ফাদার বেকার্স এবং মেঘনাদ দা দুজনেই বলেছিলেন যে টাউনে চলে গেলে অনেক ছেলে গ্রামে ফেরে না, তো তোমার কিন্তু ওই রকম মেন্টালিটি নিয়ে থাকলে হবে না, তুমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছো ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু দেখতে হবে। গ্রামের মানে লিটারেসিটা এত লো পর্যায়ে ছিল, এটা একটু আপলিফ্ট করার জন্য তোমাকে গ্রামে ফিরে আসতে হবে। এবং আমায় আসার পরে স্কুলের যে স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক আমি আপলিফ্ট করতে পেরেছি। এইদিকে যা, এই ছবিটা চেনো কে কে? রেভারেন্ড জেরার্ড বেকার্স, কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রফেসর। এলাকার 22খানা গ্রামের ছেলেমেয়েরা আমাদের স্কুলে পড়তে আসে। এই 22খানা গ্রাম থেকে প্রতি গ্রাম থেকে 1-2 করে আমরা ওই পায়ে হেঁটে হেঁটে 5 গ্রাম যেতাম। এই যে অসুবিধা সেইটা দূর করার জন্য গ্রামের
আশপাশের লোকেরা চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই চেষ্টাটা মনে মনেই ছিল, ওইটা আউটবাস্ট করতে পারেনি। যে কিভাবে শুরু করব, সেই সূচনাটা বুঝতে পারেনি কিভাবে শুরু করব। সেই সময় আমরা শুনলাম যে ফাদার বেকার্স, আমরা কি আমাদের দাদু মামা তারা শুনলেন, আমরা তো ছোট ছাত্র, তারা শুনলেন যে ফাদার বেকার্স এনএসএস টিম নিয়ে শেরপুর হাই স্কুলে এসছেন। বিভিন্ন তারা ম্যানুয়াল কাজ করে, এমনি লেবারে যে কাজ করে মাটি কাটা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, রাজমিস্ত্রিদের হেল্প করা, ওই কাজটা দেখে গ্রামের লোকে উদ্বুদ্ধ হয়। তো তাকে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার লগ্নে 1974 সালের 18 কি 19 জুন হবে বাংলা 1381 বঙ্গাব্দের 3রা আষাঢ় তারিখে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। তৎকালীন প্রধান হাজী হাসিম মণ্ডলের ওইখানে একটা বৈঠকখানা বাড়ি ছিল, বিশাল বড় বাড়ি, সেইখানে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। ফাদার বেকার্সকে শেরপুর থেকে ডেকে নিয়ে আসা হলো, তাকে সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছিল এবং তাকে দিয়ে এই বিল্ডিং এর ওই যে কর্নারের প্রথম ইটখানা পোঁতা হয়েছিল। কিন্তু কলেজের বাইরেও কিন্তু আমাদের একদম বন্ধু ছিল, দাদার মতন ছিল, বাবার মতন ছিল। আর আমরা যারা শহরের ছেলে, আমরা গ্রামের ছেলে নয় শহরের ছেলে, তাদের গ্রাম বোঝাতে, গ্রাম কি, গ্রামের লোক কেমন, গ্রামের দরিদ্র কেমন, গ্রামের গরিব কেমন, এই বোঝাবার জন্য আমাদের নিয়ে এসেছে। খালি দরিদ্র আর গরিব না, গ্রামের গান কেমন, নাচ কেমন, সেই সব। আমার মনে আছে তোমাদের এই নদী পার করে আমাদের রাতের বেলায় ফাদার বেকার্স পঞ্চরস বিক্রি। আর মজার ব্যাপার, ওই স্টেজের মতন স্টেজ, তার উপরে মাত্র একটা চেয়ার, সেটা নাকি রাজার সিংহাসন হওয়ার কথা। এখন ফাদার বেকার্স গেছে, ওই অর্গানাইজার ঢুকে গেছে দৌড়ে, যে না ওই স্টেজ থেকে চেয়ারটাকে নামিয়ে এসে বেকার্সকে দেখে ফাদার বলে, ওরে বাবা করো না করো না, কি করছো কি বাবা, কি করছো কি বাবা, আমি যদি সিংহাসনে বসি তার রাজায় কি মাটিতে বসবে? তো ফাদার বেকার্স আবার ওখানটায় রেখে দিয়ে আবার সেই সিংহাসনে রাজা। আমরা প্রথমবার পঞ্চরসের গান, প্রথমবার রাত্রির পর রাত জেগে জেগে ফাদার বেকার্স যখন ঘুম পেত না, ওনার কোলে শুয়ে। Many years ago, I came across a poem in a magazine called The New Leader, published from Chennai. The title of the poem was Lord, Send Us Fools. It read something like this: Lord, send us fools, fools who care for others than themselves, or rather more for others than themselves. Fools who dare to speak for those who dare not speak. Fools who humble themselves in the cause of the humble. Fools who are ready to stand up for the truth and pay the price for it. Yes, Lord, send us fools like Mahatma Gandhi, Martin Luther King, and Mother Teresa. Friends, I have no hesitation in saying that Babu Beckers was one such fool, a great fool for God. And during his lifetime, he inspired many to follow his footsteps. Eye-cuffers and non-eye-cuffers. And some of them, as we just heard, are still around, busy, involved in what today's materialistic world would call foolish causes, but they don't care, they go on. In fact, one of them is the next speaker
my friend Meghnad, Acharya. एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भरी हुई बाती तो है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाय।